Hi students, welcome to the LMS portal. Today we are discussing about session 2 of unit 2 straight lines. Quickly we recap what are the things we have discussed in the previous session. In the previous session we have discussed about concept of straight lines, slope or gradient of a straight line, finding slope if angle between line and x-axis is given, finding slope if 2 points of a line is given. Then we have discussed some assignment problems and we have discussed about some multiple choice questions. So in this session, today's session, we are discussing about the following things. First one is problems on slope or gradient of a straight line, intercept of a line, concept of x-intercept and y-intercept, problems on x-intercept and y-intercept, assignment questions and multiple choice questions. So ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is, the line joining of 2 points is given by m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x so that the slope of the line joining of 2 points 2, 5 and x, 3 is 4. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2, 5 ಮತ್ತೆ x, 3 is 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲೆಟ್ a is equal to x1 y1, that is 2, 5. As we did in the previous session, a is equal to this point as taken as x1, y1, that is 2, 5. And this point will be taken as b, that is x2, y2, that is x, 3. You know that x1 is 2, y1 is 5, x2 is x and y2 is 3. Then they are given slope of the straight line is 4. The slope of the line AB is that they are already given, that value is 4. Then we know that slope of a line AB is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Slope of AB is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Then we have to substitute the values for y2, y1, x2, x1. Here y2 is 3 and y1 is 5, x2 is x and x1 is 2. If we substitute here, slope of AB is given, it is 4. Substitute here, it will become 4 here. Then y2 is 3 minus y1 is 5 divided by x2 is x and x1 is 2. So 4 is equal to 3 minus 5 divided by x minus 2. So it implies 4 is equal to 3 minus 5 is equal to minus 2 whole divided by x minus 2. Then we have to do cross multiplication of this x minus 2 with 4. ಈ ಏನು x minus 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ 4 ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ it will become 4 into x minus 2 is equal to minus 2 ಆಗತ್ತೆ. After cross multiplying x minus 2 with 4, this becomes 4 into x minus 2 is equal to minus 2. Now we have to simplify this one, that is 4 into x is 4x minus 4 into 2 is 8, and here in the RHS it is minus 2 only. Further, if you simplify this, 4x is equal to minus 8 will be shifted to this side. Minus 8 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 8 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು plus 8 ಆಗತ್ತೆ. So it will become 4x is equal to 8 minus 2 and that value is 6. So we got 4x is equal to 6. Then finally x is equal to 6 divided by 4. Again cross multiplication, x is equal to 6 divided by 4 agata. So if you simplify this, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So the answer is 3 by 2. So the value of x we need to get is 3 by 2.
So simple problem as we done in the previous session, that is by using slope of AB formula, substituting x1 y1 and x2 y2 here, simplify madadre we get the answer is x equal to 3 by 2. Okay, then similarly we will find theta. ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ x ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 5, 4 and -3, -4 and x axis. Find the angle between the line. Angle ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 5, 4 and -3, -4 ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ x axis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we have to find the angle here. Okay, so first we have to write what are the things they are given. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ a is equal to x1 y1 ಅದು 5, 4. then b is equal to x2 y2 ಅದು -3, -4. as you know x1 is 5, y1 is 4, x2 is -3 and y2 is -4. then we know that m is equal to tan theta. That is the formula we know. The slope of a straight line joining two points is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Also you know that slope of a straight line with an angle theta with the positive x axis is m is equal to tan theta. Hagagi we have taken here m is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. then we need to get angle here. ನಮಗೆ theta ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು tan theta ಬರೋ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, so tan theta is equal to y2 is -4 and y1 is 4, then x2 is -3 and x1 is 5. so if we simplify -4 divided by -3 -5, ಇಲ್ಲಿ y2 y1 x2 x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ we got these things. -4 is -8, -3 -5 is -8. again -8 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. then if you take we get tan theta is equal to 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. then if you take tan inverse on both sides, ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ tan inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ tan inverse of 1 ಬರುತ್ತೆ. and you know that the value of tan inverse of 1 is 45 degree. ಅಥವಾ tan theta is equal to 1 ನಾವು tan 45 degree ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. tan 45 degree ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ tan ಇರೋದ್ರಿಂದ we can equate theta is equal to 45 degree. This is how we have to find the angle between the line passing through 5, 4 and -3, -4 and x axis. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. m is equal to tan theta which is equal to y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1. then substitute ಮಾಡಿದೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get tan theta is equal to 1. then 1 ಅನ್ನು ನಾವು tan 45 degree ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. then if you equate these two, theta is equal to 45 degree ಆಗುತ್ತೆ. so this is how we can find the angle between the line passing through the 2 points and x axis. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವೆರಡು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಇವೆರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಥೀಟಾ, ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, now we will move on to the next concept on these things. so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ problems on slope of line joining two points ಮೇಲೆ I have given some assignment problems here. ಇವತ್ತು ಏನು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ 2/3 ಅಂಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ x2 y2 x1 y1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2/3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k. Similarly, find the angle between the line passing through 0, -4 and √3, -3 and x-axis. ಇದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೈನ್ m is equal to tan theta is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the angle. Okay, so these are the two assignment problems I have given. Now we are moving on to the next topic of this chapter, straight lines, that is intercept of straight lines. Okay, so intercept on x-axis and y-axis. ಏನು intercept ಅಂದ್ರೆ a part of a line or plane cut off by another line or plane is called as intercept. A part of line, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಇರಬಹುದು, ಅವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. A part of a line or plane cut off by another line or plane is called as intercept. So generally, if a straight line cuts the x-axis and y-axis at A and B respectively, then OA is called as x-intercept and it is represented by small a, and OB is called as y-intercept and it is represented by small b. The intercepts may be positive or negative. ಅಂದ್ರೆ if x axis ಮತ್ತೆ y axis ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, x axis ಮತ್ತೆ y axis ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So I will show the diagram here. If you look at this, you will get the clear idea here. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಓ ಎ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓ ಟು ಎ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓ ಬಿ. ಈ ಓ ಇಂದ ಬಿ ವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓ ಇಂದ ಎ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಓ ಎ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ದಿಸ್ ಓ ಬಿ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಎ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಅನ್ನ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಓ ಬಿ ನ ನಾವು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಗರ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓ ಎ ಈಸ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓ ಬಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎ ಮತ್ತೆ ಓ ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then another one, you can see here in the figure B, ಇಲ್ಲಿ OB ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, OA ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. OB is in positive direction, OA is in negative direction. So as per this you can observe x intercept ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, y intercept ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. Okay, first case ಅಲ್ಲಿ x intercept y intercept both are positive. Second case ಅಲ್ಲಿ ಈ x intercept is negative because it is in negative x axis and y intercept is positive because it is in positive y axis. Then another two cases ಇದೆ. Third case, that is figure C, it comes here. We can observe here
OA, OB. You can observe this A is on negative x-axis and B is on negative y-axis. So in this case, you can observe OA is in negative x-axis, OB is in negative y-axis. Therefore, both x-intercept and y-intercept are negative here. Both are negative. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು x axis ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, y axis ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ B ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ x-intercept, ಈ y-intercept ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then we will go for case 4 here, that is figure D. Here you can observe A is in positive x direction and B is in negative y direction. A positive x axis ಮೇಲೆ ಇದೆ, B ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ x intercept ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, y intercept ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can observe OA x intercept is positive and OB y intercept is negative. ಇಲ್ಲಿ x intercept is positive because it is on positive x axis, y intercept is negative because it is on negative y axis. So in the case 3, OA ಮತ್ತೆ OB ಎರಡು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ x intercept y intercept ಎರಡು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ A ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, B ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ x intercept ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ y intercept ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are the 4 cases where we can check ಯಾವ x intercept ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ x ಅಂಡ್ y ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, x intercept y intercept ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ x ನೆಗೆಟಿವ್, x intercept is ನೆಗೆಟಿವ್, y intercept ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೋತ್ x intercept and y intercept are ನೆಗೆಟಿವ್. Then fourth quadrant ಗೆ ಬಂದ್ರೆ x intercept is positive and y intercept is negative. Now we have to look after some note here, some important note ಇದೆ intercept of straight lines ಮೇಲೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. x intercept is denoted by x, 0. ಜನರಲಿ x intercept ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು x, y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. x intercept is always denoted by x, 0. And to find the x intercept, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ x intercept of a straight line find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ then we have to take y is equal to 0. ಅವ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ if you take y is equal to 0 then we get the x intercept. Okay, x intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to put y is equal to 0. Similarly, y intercept is denoted by 0, y, and to find the y intercept of a straight line we have to take x equal to 0. Same case, x intercept ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y is equal to 0 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, y intercept ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x is equal to 0 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, and it is denoted by 0, y. x 0 ಇರುತ್ತೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. And if you want to find y intercept of a given straight line, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, y intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to put x equal to 0. And the general equation of straight line is ax plus by plus c is equal to 0. This is the general equation of the straight line, ax plus by plus c is equal to 0. So these are the very important 3 things. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು x intercept ಮತ್ತೆ y intercept ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ x intercept ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ y equal to 0 ಹಾಕಿ we get x intercept. If you want to get y intercept, put x equal to 0 in the given equation of straight line, then you get y intercept. And the general equation will be in the form ax plus by plus c equal to 0. So then we will move on to some simple problems on intercepts of a line. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ x intercept ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, y intercept ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Find x intercept and y intercept and of a line x plus 2y minus 6 equal to 0 and hence represent it in a plane. Find x intercept, y intercept of a line x plus 2y minus 6 equal to 0 and hence represent it in a plane.
x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ y is equal to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x equal to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. Then we have to know how to represent it in a plane. So first given straight line is x plus 2y minus 6 equal to 0. We call it as equation number 1. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can do many problems based on this type. Okay, x plus 2y minus 6 equal to 0. We call it as equation number 1. So to find x intercept, put y equal to 0 in equation 1. x intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ put y equal to 0 here. y equal to 0 in equation 1. Then equation 1 becomes, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ y equal to 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, x plus 2 into y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, minus 6 equal to 0. We have to put y equal to 0 here. Then if you simplify, this value becomes 0. 2 into 0 is 0. x minus 6 equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So x minus 6 equal to 0, which implies x equal to 6. Therefore x intercept is 6, 0. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು y ತಗೊಂಡಿರೋದು 0 ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ x intercept is always denoted by x, 0. ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದ್ರೆ 6 ಬಂದಿದೆ, so 6, 0. Similarly we have to find y intercept. So to find y intercept, put x equal to 0 in equation 1. ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ x equal to 6 ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ y intercept, put x equal to 0 in equation 1. So if you put x equal to 0 here, equation 1 becomes 0 plus 2y minus 6 equal to 0. Equation 1 becomes 0, x equal to 0 ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 0 plus 2y minus 6 equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So it will become 2y minus 6 equal to 0, which implies 2y is equal to 6. Minus 6 ಅನ್ನ equals ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ plus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore we get y is equal to 3. 2y is equal to 6. Therefore y is equal to 6 by 2, that is 3. Therefore y intercept is 0, 3. To find y intercept, put x equal to 0. Therefore equation 1 becomes 0 plus 2y minus 6 equal to 0. If you simplify, we get y equal to 3, and y intercept is given by 0, 3. Then we got x intercept is 6, 0, y intercept is 0, 3 bandide. Then we have to represent these things in a plane, and you know that x is also positive here, y is also positive here. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So then how can we represent? Just check here. ಇಲ್ಲಿ we have to take x axis ಮತ್ತೆ y axis with numbers 1 2 3 4 5 6 7 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ -1 -2 -3 -4. again here 1 2 3 4 5 6 on positive y axis and on negative y axis -1 -2 -3 etc. ಈ ತರ x axis ಮತ್ತೆ y axis ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ you can observe x intercept is 6, 0. 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ 6, 0 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. then here it is 0, 3, that is y intercept. ಹಾಗಾಗಿ y axis ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ 1 2 3 ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. so it will become 0, 3 ಆಗತ್ತೆ. then join these two points 3 ಮತ್ತೆ 6 ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. then that is how we can represent a straight line on a plane. 0, 3 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, 6, 0 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x intercept is 6, 0, y intercept is 0, 3. This is how we have to represent a straight line on a plane. Hope you understood. Once again I will repeat quickly. They are given x plus 2y minus 6 equal to 0. To find x intercept, put y equal to 0 in equation 1. If you put y equal to 0 in 1, then we get x equal to 6. Therefore x intercept is 6, 0. To find y intercept, put x equal to 0 in equation 1. Therefore equation 1 becomes 0 plus 2y minus 6 equal to 0. If we simplify, y equal to 3. Therefore y intercept is 0, 3. Now we have to represent this one on a plane. You can observe
x-axis is 6 comma 0, this is the point, y-axis 0 comma 3, this is the point. We have to draw the straight line here. This is how we have to represent a straight line in a plane. Okay, so now we will move on to the next problem. All the remaining 3 problems are of same kind, same type alli irutte. Only thing is maybe coordinate changes aagta hogutte. Okay, so find x-intercept and y-intercept of a line 4x minus 2y minus 8 equal to 0 and hence represent it in a plane. X-intercept y-intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. As we have done in previous problem ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ತರಾನೇ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So given straight line is 4x minus 2y minus 8 equal to 0, we call it as equation number 1. 4x minus 2y minus 8 equal to 0, we call it as equation number 1. To find x-intercept, put y is equal to 0 in equation 1. To find x-intercept, put y equal to 0 here. So therefore if you put y equal to 0, equation 1 becomes 4x minus 2 into 0 minus 8 equal to 0, and this value again will become 0 here. So 4x minus 8 equal to 0. Therefore if you take minus 8 this side, it will become 4x is equal to 8. Then x is equal to 8 divided by 4. Therefore we get the value of x is 2. Okay, we have simplified directly here. 4x minus 8 equal to 0. 4x is equal to 8. Therefore x is equal to 8 divided by 4. Therefore x is equal to 2. Therefore x-intercept is 2 comma 0. Then to find y-intercept, put x equal to 0 in equation 1. We have found x-intercept is 2 comma 0. Now to find y-intercept, put x equal to 0 in equation 1. So if you put x equal to 0 here, it will become, equation 1 becomes 4 into 0 minus 2 into y minus 8 equal to 0. So if you simplify, again this value becomes 0 minus 2y minus 8 equal to 0. So if you simplify again, if you take minus 2y to that side, it will become plus 2y, and minus 8 this remains here only. So plus 2y is equal to minus 8. So y is equal to minus 8 whole divided by 2. So we get y is equal to minus 4. Therefore y-intercept is 0 comma minus 4. Hope you understood this. You can observe, if you want to find x-intercept, put y equal to 0 in equation 1. If you put y equal to 0 here, it becomes x equal to 2. Simplification matters. Simplification neatagi ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ exact answer ಬರುತ್ತೆ. X-intercept is 2 comma 0. Similarly, if you want to find y-intercept, put x equal to 0 in equation 1. Therefore equation 1 becomes minus 2y minus 8 equal to 0. Therefore y is equal to minus 4. And y-intercept is 0 comma minus 4. Now we have to represent these values on a plane. So if you represent now here, you can observe illi y negative ide, x positive ide. Y is negative and x is positive. So x positive x axis alli barutte, y value negative value barutte. Same type alli as we have done in the previous problem, draw x axis, y axis. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 2 comma 0 1 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 2 comma 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 0 comma 4 y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ -1 -2 -3 -4. So this is the point 0 comma minus 4. This is 2 comma 0 and this is 0 comma minus 4. If you join these two, ivedu point anna join madidre, this is where we get the straight line. Okay, ee point alli namage straight line bandide anta heli gottagutte. X intercept is 2 comma 0, so that is 1 2, that is 2 comma 0. Y intercept is 0 comma minus 4, that is -1 -2 -3 -4, that is 0 comma minus 4. ಇವೆರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the required straight line. Hope you understood. Same problem as we done first one. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ here. X ಪಾಸಿಟಿವ್ y ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ that comes in fourth quadrant. Okay, now we will move on to the another problem. So that is also same type. Find
x-intercept and y-intercept of a line 3x plus 6y plus 12 equal to 0 and hence represent it in a plane. Same thing, x-intercept find out ಮಾಡಿ, y-intercept find out ಮಾಡಿ, then represent it in plane. So as usual, given straight line is 3x plus 6y plus 12 is equal to 0. We call it as equation number 1. Straight line ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ 3x plus 6y plus 12 equal to 0 equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Now again to find x-intercept, put y equal to 0 in equation 1. x-intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ equation 1 ನಲ್ಲಿ y equal to 0 ಹಾಕಿ. Therefore equation 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3x plus 6 into y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ plus 12 equal to 0. So this whole value becomes 0 again, ಈ value 0 ಆಗುತ್ತೆ. It remains with 3x plus 12 equal to 0. Therefore x is equal to minus 4. Hope you understood. 3x plus y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದಿರಾ, so 6 into 0 is 0 plus 12 equal to 0. So 3x plus 12 is equal to 0. So 3x equal to plus 12 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. So 3x equal to minus 12. Then if you cross multiply here, x is equal to minus 12 divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. If you divide, it will become x equal to minus 4. So hope you know, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 3x equal to minus 12, x equal to minus 12 by 3, that is minus 4. Therefore x-intercept is minus 4, 0. ಹಾಗಾಗಿ x-intercept value ಏನಾಯ್ತು, minus 4, 0 ಆಯ್ತು. Similarly, we will find y-intercept. To find y-intercept, put x equal to 0 in equation 1. y-intercept ಅನ್ನು find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ x equal to 0 ಹಾಕಿ equation 1 ನಲ್ಲಿ. So equation 1 ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 into 0 plus 6y plus 12 equal to 0. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. So this value becomes 0. So it remains with 6y plus 12 is equal to 0. ಇದು 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ 6y plus 12 equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So 6y is equal to minus 12 plus 12 ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ it will become minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore again if you divide this one, cross multiply ಮಾಡಿ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 12 divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ y value becomes minus 2. y value minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore the y-intercept is given by 0, minus 2. Hope you understood this. You can observe, if you put x equal to y equal to 0, we got x equal to minus 4. Therefore x-intercept is minus 4, 0. If you want to find y-intercept, put x equal to 0. Then we got y equal to minus 2. Therefore y-intercept is 0, minus 2. Now we have to represent these values on a plane. So it becomes like this. As usual, previous problem ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ತರ x axis y axis ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ x axis ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ x axis, ಪಾಸಿಟಿವ್ y axis, ನೆಗೆಟಿವ್ x axis, negative y axis. Now we can observe here x is negative, y is also negative. x negative, y negative ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, y ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So we can first mark the points here, that is ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ minus 4, 0. This is the point we have marked here, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So we got here minus 4, 0. Then ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0, minus 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ minus 1, minus 2 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. This is x-intercept minus 4, 0. This is y-intercept 0, minus 2. Then ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the straight line. So for that straight line, x-intercept is minus 4, 0 and y-intercept is 0, minus 2. And you are observing that ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ನೆಗೆಟಿವ್, y ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್. So hope you understood this. We will move on to the fourth problem in this type. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ತರ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು
ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡಿಯೋದು ಕಾಮನ್, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡಿಯೋದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ representing on a plane is different depending on the positive and negative signs. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ we will check this one. Find x intercept and y intercept of a line y minus x minus 3 equal to 0 and hence represent it in a plane. Same problem, x intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, y intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Okay, so we will first take as usual, given straight line is y minus x minus 3 equal to 0, we call it as equation number 1. Given straight line is y minus x minus 3 equal to 0. As you know that to find x intercept, put y equal to 0 in equation 1. x intercept ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y equal to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, equation 1 ನಲ್ಲಿ. Therefore equation 1 becomes 0 minus x minus 3 equal to 0. ಇಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ it become 0 minus x minus 3 equal to 0. Then if you simplify, it become minus x minus 3 equal to 0, which implies x equal to minus 3. Hope you understood. ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿರೋ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, it becomes minus x minus 3 equal to 0. Therefore ಈ plus minus x ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ it will become plus x. So x equal to minus 3. Therefore x intercept is minus 3 comma 0. x intercept value ಏನಾಯ್ತು? minus 3 comma 0 ಆಯ್ತು. Similarly, to find y intercept, put x equal to 0 in equation 1. x equal to 0, y intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ equation 1 ನಲ್ಲಿ x equal to 0 ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Therefore equation 1 becomes, ಈ equation ನಲ್ಲಿ x equal to 0 ಹಾಕಿ it will become y minus 0 minus 3 ಆಯಿತು. y minus 0 minus 3 equal to 0. If you simplify, it becomes y minus 3 equal to 0. Therefore minus 3 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ it becomes y equal to plus 3. Hence y intercept is 0 comma 3. Once again I will repeat here. To find x intercept, put y equal to 0. y equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ it become minus x minus 3 equal to 0. Therefore x intercept is minus 3 comma 0. To find y intercept, put x equal to 0. Therefore it becomes y intercept is 0 comma 3. So ನಮಗೆ ಈಗ x intercept ಬಂದಿದೆ minus 3 comma 0, y intercept ಬಂದಿದೆ 0 comma 3. ಹಾಗಾಗಿ we have to represent these two values in a plane. So here it comes the plane. As usual, x axis ಇದೆ, y axis ಇದೆ, x axis positive x axis, positive y axis, negative x axis, negative y axis ಇದೆ. And you are observing here x is negative, y is positive. ಹಾಗಾಗಿ y value positive y axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, x value negative x axis ಮೇಲೆ ಇದೆ. First we have to mark the points. minus 3 comma 0, x ಕಡೆ minus 3, this is negative x axis, so minus 1 minus 2 minus 3 mark ಮಾಡಿದೀವಿ, minus 3 comma 0. Then here it is 1 2 3 and this value is 0 comma 3. y intercept value 1 2 3 ಇದೆ, so it becomes 0 comma 3. Here it is minus 3 comma 0, this is 0 comma 3. This is x intercept, this is y intercept. ಈಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the required straight line. And you are observing x is negative and y is positive, hence the straight line comes in second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So 0 comma 3 minus 3 comma 0 and the straight line comes in second quadrant. As you all know that if both x and y intercept are positive, straight line comes in first quadrant. If x is positive and y is negative, then the straight line comes in fourth quadrant. If both x and y are negative, then straight line comes in third quadrant. Then if x is negative and y is positive, then the straight line comes in second quadrant. So we have done problems on these two parts. ಎರಡು 4 types ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So all of you can solve the problems based on the same thing. x axis ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, y intercept ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. Only thing ಅದನ್ನ represent ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. You can observe
Find x-intercept and y-intercept of a given line and hence represent it in a plane. 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಮ್ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 2x plus 3y minus 6 equal to 0. Second one is x minus 2y minus 4 equal to 0. 2x plus 4y plus 12 is equal to 0. y minus x minus 5 equal to 0. You are observing these things. Ivella problems ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಇದೆ. You can solve it very easily. Okay. So only thing you have to do is x intercept find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y is equal to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. y intercept 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x equal to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. Then x intercept y intercept ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ x axis ಮತ್ತೆ y axis ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ x axis ಪಾಸಿಟಿವ್ y axis ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. The x-intercept and y-intercept of a given line 3x minus 4y minus 5 equal to 0 is. Straight line ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3x minus 4y minus 5 equal to 0. ಅದರದ್ದು x-intercept y-intercept values ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So I have given 4 choices here. 5 by 4 comma 0 and 0 comma 5 by 3. 3 by 5 comma 0 and 0 comma 4 by 5. 5 by 3 comma 0 and 0 comma minus 5 by 4. Then minus 5 by 3 comma 0 and 0 comma 5 by 4. These are the 4 points we have given options. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. If you put x equal to 0 here, then it will become 4y minus 5 equal to 0. So y is equal to 5 by 4. y equal to 5 by 4 ಇಲ್ಲಿದೆ. So 0 comma 5 by 4 ಇದೆ. Next, if you put y equal to 0 here, it will become 3x minus 5 equal to 0. So x is equal to 5 by 3x minus 5 equal to 0. So we get x equal to 5 by 3. So we get the answer is 5 by 3 comma 0 and 0 comma minus 5 by 4. ಇಲ್ಲಿ minus 4y minus 5 equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ y is equal to minus 5 by 4 ಬರುತ್ತೆ and x is 5 by 3 comma 0 ಬರುತ್ತೆ. Therefore the right option is option C. Option C ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Once again I will explain. If you put x equal to 0 here, it will become minus 4y minus 5 equal to 0. Therefore, 4y is equal to 5 minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to minus 5 by 4. So y intercept is 0 comma minus 5 by 4. Then if you put y equal to 0 here, it become 3x minus 5 equal to 0. So x is equal to 3x equal to 5 ಆಗುತ್ತೆ. So x equal to 5 by 3. Therefore x intercept is 5 by 3 comma 0. Therefore the right answer is 5 by 3 comma 0 and 0 comma minus 5 by 4. Then we'll go for another multiple choice question here. The x intercept and y intercept of a given line 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is. 2x plus 3y plus 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ straight line. ಅದರದ್ದು x intercept y intercept ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. They are given first option 2 comma 0 and 0 comma 3 by 4. Second option minus 2 comma 0 and 0 comma minus 4 by 3. Third option minus 4 by 3 comma 0 and 0 comma minus 2. And fourth option 2 comma 0 and 0 comma 4 by 3. These are the 4 options they have given. Again, to find x intercept and y intercept, x equal to 0, y equal to 0 ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. First, if you take y equal to 0 here, it become 2x plus 4 equal to 0. 2x is equal to minus 4. So x is equal to minus 2. So minus 2 comma 0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು. Okay. Then if you put x equal to 0, 3y plus 4 equal to 0. So 3y is equal to minus 4. Therefore y is equal to minus 4 by 3. So the y intercept is 0 comma minus 4 by 3. So x intercept minus 2 comma 0, y intercept 0 comma minus 4 by 3. Therefore the answer is minus 2 comma 0 and 0 comma minus 4 by 3. That is option B. Okay, this is how we can find x intercept and y intercept. Then we will move on to the last part of this chapter, that is the summary. So
what are the things we have discussed in this session? The following contents are discussed. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. Then we have given some assignment questions, and then we have discussed about some multiple choice questions. So these are the things we have discussed in this today's session. Then what are the things we are going to discuss in next session? Next session ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Intercept form of a straight line, problems on intercept form and multiple choice questions. So these are the things, and also assignment questions. So these are the things we are going to discuss in the next session. So thank you all for watching this one. Thank you very much.